Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Ela unnaru. I wish you a very happy Sankranti and let us get started and look into the topic of legal maxims which are very important for your law entrance exam. So we are in part 5. So before that, let me quickly tell you some important announcements useful for your exams. So these are the important features of Unacademy platform and CLAT iconic program recently Unacademy lo launch cheyadam jarigindi. Under this program you will get 3 additional advantages: live mentorship, live doubt solving, raise a hand. You will get priority in live classes when you ask a question. So 1-to-1 live mentoring in iconic. So మెంటార్ సెషన్స్ విల్ బీ 10 minutes ఈచ్ అండి. 3 months సబ్స్క్రిప్షన్ మీలో జాయిన్ అయితే అందులో మీకు 18 సెషన్స్ ఉంటాయి. 6 monthsకి 36 సెషన్స్, 12 monthsకి 72 సెషన్స్, 24 monthsకి 144 సెషన్స్. ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్లో కనుక మీకు జాయిన్ అయితే మీకు డైలీ లైవ్ క్లాసెస్, లైవ్ టెస్ట్ అండ్ క్విజెస్, స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్, అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఐకానిక్ ప్రోగ్రామ్ అలాంగ్ విత్ ద benefits you are getting in plus subscription, you will get additional 3 benefits. They are live mentorship, live doubt solving and priority in live class. So you can compare iconic subscription price with plus subscription price and definitely use my code GKK10 for additional 10% discount when you are buying a course. So ultimate batch for Maharashtra set 2022 is a 6 months batch course which was recently launched, and rank boosters is a 3 months batch course for CLAT 2022 aspirants. So it will be launched on 14th January, that is today. So special class events: Learn with Hollywood Just Mercy premiere 15th January at 7 pm, and Wednesday Mania revise and get a chance to win Amazon vouchers worth 1500 and 200 for 1, 2 and 3 ranks respectively. So 13th January legal reasoning. So you can attend these two special class events freely. Championship test is also a free test. You can attend this on January 16th at 2 pm. So attend these 2 tests without fail, and weekly tests will be there like Unacademy Law Aptitude test and weekly T20 test. So utilize all these free tests and boost your preparation. So let us get started with 21st legal maxim, that is corpus. Okay, corpus means body, guys. Okay, directly remember corpus means a body. So that means it is a physical thing. That means which we can touch and see, right? So corpus delicti means body of the offense. So corpus delicti ante body of the offense or essence of the okay, offense ane meaning vastundi. Essence of the offense or body of the offense. For example, సో ఒక మర్డర్ జరిగింది అని మీరు చెప్పారనుకోండి, కంప్లైంట్ ఇచ్చారనుకోండి. సో అక్కడ కార్పస్ డెలిక్టి ఉండాలి అంటే అక్కడ ఒక డెడ్ బాడీ అయితే ఉండాలి. సో వితౌట్ డెడ్ బాడీ యూ కెనాట్ సే మర్డర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. సో దట్ డెడ్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ డెలిక్టి ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ద అఫెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్సన్. సో ఆర్సన్ అంటే పుట్టింగ్ ఫైర్ టు ఏ హౌస్ ఇంటెన్షనల్లీ. సో అక్కడ ఆర్సన్ లేదా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అని మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ అక్కడ కార్పస్ డెలిక్టి ఉండాలి, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బంట్ హౌస్ ఆర్ వస్తువులు దగ్ధమైనట్టే అక్కడ మనకు బాడీ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ అయితే ఉండాలి ఆర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ అయితే ఉండాలి. ఒకటి అక్కడ బాడీ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ ఉండాలి, అదేవిధంగా 2 జరిగినట్టు ప్రూఫ్ కూడా ఉండాలి. సో అప్పుడే దాన్ని క్రైమ్గా పరిగణించవచ్చు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మర్డర్ ఇట్ ఈస్ కార్ప్స్, CORPSE. సో కార్ప్స్ అంటే ఒక డెడ్ బాడీ అని అర్థం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మర్డర్ ఇట్ ఈస్ కార్ప్స్ which is corpus delicti, and in case of arson, so it is burnt things or burnt furniture or house, so that will act as corpus delicti, body of the offense. Then 23 corpus juris. So corpus in every case means body. So ikkada kuda corpus ante body, juris ante law. So this question was repeatedly asked in law set, guys. So if you are preparing for TS or AP law set, so remember these corpus juris and corpus delicti, corpus, all these terms, okay, perfectly. So you should master all these legal maxims in order to gain good score in law set or any other law entrance exams. So corpus juris ante body of law. Next, consensus ad idem. So common consent necessary for a binding contract.
సో ఇక్కడ అడ్ ఐటమ్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్, ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అనే అర్థం వస్తుంది. సో కన్సెన్సస్ అడ్ ఐటమ్నే మనం అసెంటియోమెంటియం అన్న లీగల్ మ్యాక్సిమ్ దగ్గర చూసాం. సో అసెంటియోమెంటియంకి కన్సెన్సస్ అడ్ ఐటమ్ అనేది ఒక సినోనిమ్ అని కూడా మీకు చెప్పాను. సో కన్సెన్సస్ అడ్ ఐటమ్ అంటే మీటింగ్ ఆఫ్ ద మైండ్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ అసెంట్ ఉండాలి, కామన్ కన్సెంట్ ఉండాలి, నెససరీ ఫర్ ఎ బైండింగ్ కాంట్రాక్ట్. సో దిస్ ఇస్ స్పెసిఫికల్లీ అప్లికబుల్ in case of contract. So under Indian Contract Act 1872 section 10 there should be mutual assent between the parties entering into a contract. So consensus ad idem, common consent necessary for binding contract, or mutual assent or meeting of the minds అన్న అర్థాలన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోండి. సో రెండు పార్టీస్ కూడా ఒకే సెన్స్లో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో at that time when I was explaining you about assentiomentium, I said you an example, so I will just repeat it. So or I will tell you another example. So A want to sell his car to B. So here B is ready to purchase A's car for a consideration of 2 lakh rupees. So ఇక్కడ కన్సెన్సస్ ఐటమ్ ఉందా అంటే లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ కార్ అమ్ముతా అన్నాడు, బి కార్ కొంటా అన్నాడు. బట్ ఏ హ్యాస్ 3 కార్స్, ఓకే, 1 ఈజ్ బెంజ్ కార్, 1 ఈజ్ ఆడి కార్ అండ్ 1 ఈజ్ మారుతి కార్. సో ఈజ్ రెడీ టు సెల్ హిజ్ మారుతి కార్, బట్ బి ఈజ్ థింకింగ్ దట్ ఏ ఈజ్ సెల్లింగ్ హిజ్ బెంజ్ కార్. సో ఇక్కడ మ్యూచువల్ అసెంట్ లేదు, కామన్ కన్సెంట్ లేదు. సో దే ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, విచ్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ కన్సెన్సస్ అడ్ ఐటమ్ ఆర్ అసెంటియోమెంటియం. So that's why this is not a case of consensus ad idem. సో ఇక్కడ స్పెసిఫికల్గా మారుతి కారుని అమ్ముతున్నాను అండ్ ఇతను కూడా మారుతి కారుని కొంటున్నాను అన్న సెన్స్లో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ కావాల్సి ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ బినామీ. సో బినామీ అంటే నేమ్లెస్ అండి. సో నో నేమ్, పేరు లేదు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్గా బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్ గైస్. సో ఏ అనే పర్సన్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేస్తాడు, బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ పేరు మీద జరగదు. సో అతని అనుచరులైన ఎవరి పేరు మీదో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి పేరు మీద ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ పేరు బయటికి రాదు. సో ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బి, అంటే ఏ తన పేరును బయటికి రానియకుండా చేస్తాడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో బినామీ అంటే నేమ్లెస్ అన్న వర్డ్ని డైరెక్ట్గా గుర్తుంచుకోండి. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే and do join our Telegram channel and attend all the quizzes I am conducting. So check our community tab, or you can check all the details regarding quizzes in this particular group. Thank you.